সন্ত্রাসীরা মানুষের পরিচয় জানতে চাইছে, কারণ আমাদের সমাজে বিভাজন তৈরি হয়েছে, হিন্দু, মুসলিম, এমনকি খ্রিস্টানও। এগুলো কি? এই সাম্প্রদায়িক বৈপরীত্য কেন? এতে বিভাজন তৈরি হবে, হিন্দুরা মুসলিমদের জন্য সমস্যা তৈরি করছে। আমাদের এর কোনো প্রয়োজন নেই। কাশ্মীরের পাহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা প্রসঙ্গে বিস্ফোরক মন্তব্য প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর স্বামী রবার্ট ভাড্রার। কাশ্মীরে যেভাবে বেছে বেছে হিন্দু পর্যটকদের শেষ করা হয়েছে তার জন্য বিভাজনের রাজনীতিকে দায়ী করেছেন তিনি। জম্মু ও কাশ্মীরের পাহেলগামের বৈশারণ ভ্যালির ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। একেবারে সেনাবাহিনীর পোশাকে ওই এলাকায় এসে পর্যটকদের ওপর এলোপাথারি হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। সন্ত্রাসীদের হামলাতে গুরুতর জখম হন পর্যটকেরা। তাদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে চিকিৎসা চলাকালীনই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তারা। এই ঘটনায় এক সাক্ষাৎকারে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর স্বামী রবার্ট ভাড্রা বলেন, কাশ্মীরের হামলার এই ঘটনায় যদি দেখেন, সন্ত্রাসীরা মানুষের পরিচয় জানতে চাইছে। পরিচয় জানতে চাইছে কেন? কারণ আমাদের সমাজে বিভাজন তৈরি হয়েছে, হিন্দু, মুসলিম, এমনকি খ্রিস্টানও। এগুলো কি? এই সাম্প্রদায়িক বৈপরীত্য কেন? এতে বিভাজন তৈরি হবে। এই ধরনের সংগঠনগুলির ভাবতে সুবিধে হবে যে হিন্দুরা মুসলিমদের জন্য সমস্যা তৈরি করছে। আমাদের এর কোনো প্রয়োজন নেই। এমনকি জিজ্ঞেস করে দেখুন, হিন্দু মুসলিম পরস্পরকে সাহায্য করেন। কোভিডের সময়ও আমরা দেখেছিলাম সেই ছবি। ভোটের জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস। বোঝেন না ওরা। কি বলেছেন রবার্ট ভাড্রা, শুনবো। You see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims and also Christians. On Easter, I saw video footage of what is this? Why are we having harmony in our country? This will create divides. This will create these kind of organizations to feel that Hindus are making a problem for all the Muslims. We don't need that. You ask many Hindus and Muslims together, they help each other. In COVID we saw they help each other. They don't understand all these political ways of trying to infuse some, or win elections or infuse some kind of disorder in people. তিনি আরো বলেন, পরিচয় যাচাই করে কাউকে শেষ করা আসলে একটা বার্তা। প্রধানমন্ত্রীকে বার্তা পাঠাচ্ছে কেন? কারণ দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘুরা এই মুহূর্তে নিজেদের দুর্বল মনে করছেন। সংখ্যালঘুদের প্রার্থনায় বিধিনিষেধ, তাদের বাড়ির নিয়ম কানুনে দখলদারি, মসজিদের নিচে মন্দির খোঁজার হিড়িক, বাবর ঔরঙ্গজেব বলে আক্রমণ। অনেকেরই এসব মনোপুত হবে না। এতে সাম্প্রদায়িক অশান্তির পরিবেশ তৈরি হবে। এই হামলার তীব্র নিন্দা করছি আমি। নিরীহ মানুষকে শেষ করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মহলও সব দেখছে। সন্ত্রাস শুধু ভয় সৃষ্টি করে। মানুষ একজোট হলে সন্ত্রাস টিকতে পারবে না। আমি জানতাম সন্ত্রাসের কোনো ধর্ম হয় না, কিন্তু এই ঘটনায় যেভাবে বেছে বেছে শেষ করা হয়েছে তাতে বার্তা স্পষ্ট। ধর্মনিরপেক্ষতা, ঐক্যই সৌভ্রাতৃত্ব আমাদের শক্তি। রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহারের জেরেই সমস্যা। আমি মনে করি ধর্ম এবং রাজনীতিকে আলাদা রাখা উচিত, নইলে এমন ঘটনা ঘটতে থাকবে যা সব ধর্ম, সব মানুষের জন্য বিপজ্জনক। কাশ্মীর আমাদের দেশের অত্যন্ত সুন্দর জায়গা। অমরনাথ যাত্রার দিকে মুখিয়েছিলেন সকলে। এখন আর যেতে পারবেন না। নিরাপত্তার উপর জোর দিতে হবে আমাদের। আর কি বললেন রবার্ট ভাড্রা, শুনবো। Looking at identities, and then that's a message. Also sending a message to the Prime Minister of our country. Why? Because Muslims are feeling weakened. The minorities are feeling weakened. I know that 2 weeks before I was summoned by the ED, I talked for the minorities. I said that, when you're going to stop minorities or Muslims from basically saying their prayers on spilling over from their mosque to the road, or on roofs of their homes, or you have a survey of the mosques that there's a temple under that, or there's a statue under that, or you tell them that Babar and Aurangzeb, negative thoughts about that. Yes, there'll be a divide, and people will not appreciate that in our country. And I totally feel that this act is wrong. I condemn it, and I feel that whatever their cause is, this is the weakest way of
uprising your cause. So I feel that innocent people are dead. I feel really terrible for the families. Internationally also people are looking at this. And even overseas, when you see terrorism only creates fear and it doesn't create, progress. But if people unite and stick together, forget about, because terrorism doesn't really see religion, is what, I've told. But in this case, I feel that the way they filtered or selected was very candid and clear. So I feel that being secular in our country is the key of progress, unity, and for us to be united and strong is the only way the next generations will want to stay in our country. There'll be brotherhood, and I feel it only comes from a misuse in politics where religion is concerned and all that. That's why religion and politics should be separate, and do not use it, because this will only cause more and more cases as such, which is harmful for every religion, every person, and we all are, everybody's focus is on Kashmir today. Kashmir is a beautiful place in our country. People were going there as tourists. This is the season for people to have employment. And today, nobody's going to go to Kashmir now, keeping this incident in mind. Amarnath devotees were going to go to Amarnath for their prayers and spiritually, but they're not going to be able to go there. How much are we going to tell our own forces to be more strong, be more this thing? This has to be coming from the top, that we feel secure, we feel we feel secular in our country, and we will not see is what I truly feel. কাশ্মীরের পেহেলগাঁওয়ে যে হামলার ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে সাক্ষাৎকারে মুখ খুলেছেন রবার্ট। তিনি বলেন, খুব খারাপ লাগছে, দেশের অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন আমি। সন্ত্রাসী হামলায় যারা শেষ হয়ে গিয়েছেন তাদের পরিবারকে সমবেদনা জানাই, আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে সকলকে একজোট হতে হবে, এই ধরনের সংগঠনগুলিকে রুখতে হবে বলেও বার্তা দিয়েছেন রবার্ট। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।